Welcome to Zenith, where learning matters. Hallo, this is my second video on how to write a semi-formal letter in German. Semi-formal letter. Start the letter with opening greeting. Example: Lieber Herr Müller, liebe Frau Berg, dear Mr. Müller, dear Miss Berg. Conclude the letter with a closing. Example: Mit freundlichen Grüßen, best wishes. Sie möchten an die Sprachschule Sprachbistro in Hannover einen Deutschkurs machen. Schreiben Sie an diese Sprachschule. Punkte. Wann können Sie den Kurs besuchen? Preis. Bezahlen. Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Schreiben Sie auch ein Anrede und ein Gruß. Lieber Herr Müller, ich heiße Carla und wohne in Berlin. Ich möchte an Ihrer Sprachschule Sprachbistro in Hannover einen Deutschkurs machen. Im September habe ich frei, also kann ich im September den Kurs besuchen. Bitte schicken Sie die Informationen über Gebühren und Zeitplan. Wie kann ich bezahlen? Ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Carla Berg. Read my blog by clicking on the link which is given on description section. Stay tuned to get more letters like this. Share your views on the comment box and subscribe my channel. Thank you for watching.